neck swelling? Yes. This is why we selected two common conditions that we want you to focus on. مش كده؟ So we don't اللي have هما to focus on all. لا the introductory lecture is important for the classification purposes. We're approaching a patient with Next one. neck swelling. لكن بعد كده الديتيلز goiter or thyroid, enlarged thyroid وليمفادينوباثي. امس سالني الحسون قال لي الكويز من وين؟ قلت له الكويز من الليكتشر والسيمينار والتيوتوريال على اساس انه انت تغطي ثايرويد ليمفادينوباثي والكلاسيفيكيشن اوف نيك سويلنجز. تراجع ديل يعني. Similarly, today's presentation, although طبعا not like, of course, definitely not like neck swelling. It's more focused. It's more focused. It is more focused, لكنه a lot more than headache. headache الكلاسيفيكيشن بتاعه كان ستريت فورورد والاختيار كان سهل مايجرين وكلاستر وتنشن بالاضافه للسكندري هيدكس. لكن هنا شويه الموضوع متشعب شويه يعني حاجه between neck swellings and headache. بنفس الطريقه حيكون عندنا introduction وديفينيشن وكلاسيفيكيشن وبعدين causes. هنا مهم جدا انه نتناول بعض الكوزز شويه and then approaching a patient with cough. معلوم it's well known that cough is a common clinical presentation. يعني if you go to primary health centers, emergency rooms, wherever, patients present with cough, which is a manifestation of a number of common clinical conditions. It's a manifestation of these clinical conditions mainly affecting the respiratory and or the cardiovascular. And some are minor conditions, some are minor conditions. Person can come with cough because of tonsillitis or upper respiratory tract infection in general. So it could be a minor thing, but it could be chronic tuberculosis or lung cancer. So it could be a few of them are it's a manifestation of some common serious clinical conditions, but mainly minor conditions. Now, just an introduction, it's a reflex. Cough is a reflex. And you remember from your neural and behavioral sciences, you have a sensory arm of the arch or the arc, and then you have a motor arm of the arc. So the sensory irritants or stimulants or triggers stimulate some receptors, and these receptors send the signal to the brain stem, and from there muscles are stimulated to contract to produce this cough reflex. So it's a reflex and leading to a rapid noisy expulsion of air. يعني الهدف منه a rapid and powerful forceful expulsion of air, and the purpose is not expelling the air. The expelled air will take with it whatever is irritating the respiratory system. Now, I said some cough might be a manifestation of a cardiovascular problem. Even if it's a cardiovascular problem, the trigger would most likely be in the respiratory system. And this is why I said and or. It's a reflection of something in the respiratory, but the underlying causative clinical condition might be cardiovascular in origin. فإذا هو mainly to expel material from the respiratory system, even if the underlying condition is cardiovascular. The cardiovascular problem is called pulmonary. ها؟ The cardiovascular problem. يعني عشان لما يكونوا الاثنين مع بعض تقول على كول pulmonary. ولكن أنا expected you to ask me cardiovascular expelling material from respiratory. How is the relationship? How there is a relationship between cardiovascular system problems and materials to be expelled from the respiratory system? Is that congestion? Congestion. There is congestion, there is pulmonary edema, so there is fluid inside the lungs. We need to expel that fluid
from the lung. So the cause is cardiovascular, but still the material is in the respiratory system. So the main thing is expulsion of air together with materials in the respiratory system. Yes? You mean materials in the alveoli, not ما خلاص انا قلت respiratory system. ليش انا ما قبلت alveoli? Alveoli, yes. But also respiratory bronchioles, trachea, larynx, كله respiratory tract and lung, صح? Anywhere. لأنه some cough might be there is something in the larynx أول حاجة. cough عشان نطلع الماتيريال from the larynx. Or trachea. Or main bronchi, principal bronchi. Or bronchi, bronchioles, respiratory bronchioles, and then the alveoli. Anywhere you want to expel whatever is irritating that part of the respiratory system. Now, stimulation of sensory nerves in the mucosa of the pharynx, larynx, trachea, bronchi, alveoli, anywhere. And then to clear these passages from and lung, from these irritants and foreign content. For anything in the respiratory tract and the lung needs to be expelled. The mechanism for the expulsion is forcible expulsion of air from the lung. Now, the sensory fibers travel through the vagus nerve. So there are sensory fibers through the vagus nerve. Now, this is a little bit different from sympathetic pathways. The sympathetic pathways are mainly carrying motor signals towards the organ and very few sensory organs back. And the sensory fibers. The sensory fibers do not belong to the sympathetic system. But for the vagus, they are part of the vagus, but they are sensory fibers coming back to the brain. Yani most of the vagal fibers are motor, going to the muscles and glands. أيوة. GI وcardiovascular respiratory كله. فإذا some fibers, some afferent pathways through the vagus. A stimuli can arise from either حتى الإير can reflexly lead to cough. So there are certain triggers outside the respiratory system that can travel through the vagus nerve producing cough. So the arc is a bit odd. But you know, there is a little part of the ear supplied by the vagus nerve. So this can produce cough reflex. The pharynx, which is also supplied by the vagus, the larynx, of course, بعد كده the respiratory tract, a tree, نفس التراكيب, or also the heart, supplied by the vagus nerve, can produce a cough reflex. Pericardium, some parts of the pericardium, sensory one, and the esophagus, related to the pharynx, these are supplied by the vagus. All of them can lead to a cough reflex. طبعا الموضوع تعبان, you cannot see, but anyhow you get the idea. There are receptors in these organs, carry the trigger towards the brain through the vagus nerve. Then there are mechanical stimuli also. Mechanical but sensory, sensory. الأولى chemical irritation or touch. Chemical irritation or touch. اللي هو ميكانو receptors في المناطق اللي قلناها pharynx تراكية لانج ديل كلهم فيهم sensory receptors و touch receptors for irritation and touch. فكيمو ميكانو. لكن في mechanical stimulator. فعندنا rapidly adapting receptors في الميكانيكال stimulation اللي قلناه أو chemical stimulation ودي travel through C fibers. Through C fibers, rapid conducting fibers. فعندنا إذن two types, stretching or pulling on or pushing, وعندنا chemical, mechanical and chemical. Now the efferent pathways بمر بمراحل. يعني how do we expel air؟ الكحة يعني كيف المراحل حقتها؟ 4. First you need to inspire a large amount of air. فإذا عندنا 4 phases. الأول اسمه inspiratory phase. Before a person coughs,
يعني لازم يشيل كميه من الهواء انسايد then compression نقفل على مناطق معينه نقفل على اصلا الابيجلوتي مش الابيجلوتس الفتحه اللي بتاعت اللارynx تقفل مش عندنا تو كوردز يقفلوا كده الجلوتيس الريما جلوتيس اللي تفتح دي تتقفل and then expiratory phase the diaphragm relaxes abdominal muscles contract with force and then the relaxation phase and then again in inspiratory phase compression phase expiratory phase and relaxation phase ناخذ الهواء يحصل irritation في الاول يحصل inspiration compression نقفل هنا بعدين بسرعه كبيره جدا 100 بير اور ده اللي انا جبتهم لكن للاسف الصوت ما طالع في السيستم فالمهم الميكانيزم والاصوات حقت القف. How do we classify cough؟ خلاص عرفنا cough is a reflex to expel irritants from the respiratory system. How are they classified؟ different ways. زي ما عرفنا النيك سويلنجز اما بالموقع حقهم او بالباثولوجي حقتهم او duration. هنا برضو عندنا كميه من الانواع. duration of the cough, the character of the cough, the quality of the cough and the timing of the cough. نبدا في الاول بالتصنيف. المره اللي فاتت قلنا في موضوعين related to this duration classification. الموضوع الاول انه الديوريشن تختلف من برزنتيشن لبرزنتيشن ما نفس التصنيف. يعني في تصنيف بالنسبه للهيديك غير التصنيف بالنسبه للكاف وغير التصنيف بالنسبه للنكسون من ناحيه the actual duration. مش كده the actual duration تختلف. حتى في حاجات اكيوت وكرونيك فقط اكيوت رينال فيليا وكرونيك رينال فيليا. الحاجه الثانيه انه this can relate to a presentation or relate to a condition. مش كده؟ يعني ممكن اقول cough is a presentation for acute cough chronic cough. لكن عندي renal failure is a clinical condition. لكن برضو عندي حاجه اسمها acute renal failure و chronic renal failure. فدي this about موضوع الديوريشن. بالنسبه للكف لاحظ if it is less than 3 weeks then it's an acute cough. 3 weeks. For example, common cough, the flu, و irritation. Inhaling an irritant والirritant يعني ما خلص على طول لكن جلس يومين 3 4 إلى 3 weeks still it is. If it continues for more than that then it becomes subacute. But still less than 2 months it is called subacute. فعندنا some condition يعني إذا عندي infection واستمرت شوية بيبقى فيها شوية secondary infection فبتستمر فترة أطول إلى 2 months. لكن إذا استمرت beyond that then it's a chronic cough. عندنا post infectious عندنا إذا كان عندي chronic disease وحصل له flaring up ممكن يديني فترة بتاعت 3 أسابيع إلى 8 أسابيع still it is it's a subacute cough. يعني عندي تبركلوسيس وكان موجود اصلا لكن من غير كف وبقى دورمنت كده فجاه حصل له فليرنج اب. الفليرنج اب استمر 3 اسابيع الى 8 اسابيع نقول عليها سباكيوت كف. اما مور ذان 8 ويكس الالرجيز الاسما زي الاسما موست كومون ان تشيلدرن عندنا البرونكايتس الجيرد الجاستروسوفيجيال ريفلكس ديزيز في بوست نيزل دروب في a number of conditions دي بقى بتكون كرونيك حاجه مستمره كده بيوند 2 months. فده الكلاسيفيكيشن الاول. ايوه الالرجيز مين باكيوت اتاك؟ اكيوت اتاك انت قلت اكيوت اتاك but the cough is chronic. the cough is there. هنا نحن يعني is it episodic؟ الابيسوديك ما حاجه محتاجه ل فلير اب. لا ايوه في فرق بين فلير اب وتريجرز.
إيه. صح؟ فاذا ديل نقول عليهم زي ما قلت الالرجيز الاسمى والازمه نحن قلنا it is episodic in nature. لكن when you get an attack continues for some time and then disappears then continues. فعندنا الكف it's a chronic type of cough. Asthma itself as a disease is an episodic disease. Asthma is an episodic disease. The cough is a chronic cough. طيب based on the quality كيف نصنفها based on the quality؟ ايوه productive و non productive. عندنا dry cough او non productive cough produces little or no mucus or phlegm. Examples الفيرال انفكشن ممكن تديني دراي، الالرجيز ممكن تكون دراي، اذا كان في irritant في الهواء any irritant ممكن تديني just dry cough. choking لما يحصل choking او obstruction you need to cough to expel the foreign body فده هنا برضو dry ما في سبب يخلي فيه phlegm يعني. في حاجه اسمها سايكوجينيك ونيوروجينيك كاف ده الاستيمولانت بيجي من الهيبوثالاموس فده برضه دراي ما في حاجه لوكال عشان تطلع الفليم فدي كلها لو لاحظتها ما في سبب يخلي عندنا برودكشن اوف فليم. اما البرودكتيف اللي هي بتطلع لنا ميوكس الميوكس لما يطلع من الريسبيراتوري سيستم يسموه سبيوتم او فليم لانه ميوكس ممكن يطلع من اماكن اخرى يطلع من الريكتم كولون هناك بنسميه ميوكس لكن من الريسبيراتوري سيستم عنده سبيشال نيمز سبيوتم اور فليم. هنا فور اكزامبل tuberculosis اتس ا كرونيك كونديشن وبتطلع لنا عندها برودكتيف كاف. asthma is also by the way asthma بيكون عندنا thick very thick and tenacious mucus يعني it doesn't come out easily. You need to actually give the patient something to dissolve that mucus or phlegm to come out. ولكن it is productive of mucus and phlegm. عندنا bronchitis especially chronic bronchitis of adults or old age people is productive of phlegm. الأمثلة there are some few information related to this productive cough. انه الميوكس itself حسب الديزيز. In tuberculosis it is usually whitish وبنتج من الكيسيشن of التوبركلوس نوديولز اللي بتتكون في اللنج لما تدوب الماده اللي جوا بتاعت التوبركلوسيس دي بتطلع لنا كيسيوس ماتيريال which is whitish in color. عندنا حاجه وايتش جراي ودي في السموكرز والريتنس because they continuously irritate the mucosa so it produces the whitish gray mucus. For once they cough it comes out not quite white like the caseous one. The yellow and green this indicates infection. والcolor دي اليلو and green دي الديد بكتيريا ومع الميوكس it will taint the mucus yellow or green. عندنا واحد براونش ده طبعا عندنا حاجه اسمها الاميبيك لانج ابسس لانه الابسس هنا خلطه بين الديد اميبا وديد بكتيريا وبلد فعشان كده بتطلع لنا براونش ان كلر. فعندها مصطلح معروف once you see this chocolate looking or anchovy sauce looking sputum amoebic lung abscess. And it's definitive for that disease? It is not definitive diagnostic or pathognomonic. There is when there is pulmonary edema and the pulmonary edema لأنه بيطلع خلطة بين air و little blood اللي هو بسموه froth يكون في froth طالع من فم المريض بعد ما يكح فدي indicative of pulmonary edema usually as a result of heart failure or congestion. وعندنا thick mucoid دي زي ما قلت لكم الأثمى very thick and tenacious type of mucus coughed by the patient. في لما يكون عندي حاجة اسمها الالفيولار سيل كارسينوما في ناحية الكانسر a watery
sort of mucus will exudate عكس بتاع الأزمة اللي هو thick. ده watery شوية سائل، وده indicates or might indicate alveolar cell carcinoma. Sometimes patients cough and they produce saliva. This is usually typical of hysteria, because this saliva is not coming from the respiratory, it's a saliva. But it is usually related with hysterical attacks of cough. COPD. فهنا السبب دي بيدينا وين هو بتاع الانفكشن. الكلام obstruction بيكون فيه infected mucus thick and green yellowish. كيس ما شرحت انا. قلت عندنا في التوبركلوزيس في الكورونيك انفكشن it produces some follicles حقت التوبركلوس انفكشن دي، فبيحصل لها بتذوب when it dissolves it produces a whitish material اسمه caseous material. ده اسم خاص بالتوبركلوزيس and this is coughed out. When you see it white you think of TB، خصوصا if the cough is chronic more than 8 weeks. وطبعا عندنا associated symptoms اللي هنعرف بعد شويه night fevers with sweats وكده. الكاركتر اوف ذا كف بقى في اسماء كثيره جدا للكف حسب الكاركتر، مش كده؟ عارفين الهوبين كف؟ هوبين كف او السعال الديكي الترجمه حقتها كاركترستيك، يعني الطفل يكح كحات متتابعه لحد ما كل الهواء يطلع تماما، then الانسبيراتوري فيز بيكون with the sound. كاركترستيك لانه كل الهواء طلع تماما وراح ماخذ هواء كله فجأة بصوت اللي هي بسموها ذا هوب. فالهوبينج فاذا there are characteristic sound. بحثت اجين في دكتور هندي مثل تمثيل ممتاز الاصوات المختلفه which one indicates which disease، لانها مهم جدا اذا قدرت تعرفها once you hear it you will identify. فعندنا اذا الكاركترز المختلفه. في واحده اسمها براسي زي نحاس يعني، دي indicates laryngitis. عندنا باركينج اللي هي الجماعه الهيستيريكال اللي قلتهم لك قبل شويه، بيطلع شنو؟ برودكتيف اوف وات الجماعه الهيستيريكال سلايفا. فديل عندهم حاجه اسمها الباركينج كف زي الباركينج اوف دوجز يعني. عندنا البوفاين زي صوت صوت الابقار يعني. دي معناها لما يحصل لنا الليفلارنجيال نيرف باراليسيس زي كف لايك a cow. And then the whooping اللي وصفت عليكم قبل شوية. I need this to go up. ليش ايوه مشكلة. طيب التصنيف الثاني الثالث based on the timing of the cough. متى تيجي؟ في نايت كف البرونكيال ازمه produces night coughs والليفت ventricular failure produces night cough because usually it is not the night, it is the lying down. مش كده؟ It is the lying down that produces the cough. لكن في الليفت ventricular failure even if they are sitting up because at night الفانكشن بتاعت الهارت طبعا النكترنال بيريوديسيتي كل الاكتيفيتيز في الجسم بتقل، فهنا بيحصل بالمينري ايديما ويطلع لنا الكف ات نايت. في وحدات ايرلي مورنينج دي للسموكرز يصحوا من الصباح دي كف لانه بيحصل تجمع لشويه ذيس. في حد متذكر اللون بتاع الميوكس او في السموكرز؟ جراي وايتش جراي
فديل الصباح عادة تلقاهم مع when يعني brushing their teeth and coughing out this هنا. في الأسماء بتدينا مع الإبيسود يطلع لنا this cough مع كل إبيسود. فديل إذن إما night أو early morning أو episodic وديل examples, just examples. Now what causes cough? A very long list. عندنا allergies in general سواء كانت الالرجيز هي acute allergy ولا asthma. الالرجيز in general hypersensitivity reaction. عندنا local irritants للريسبيراتوري سيستم. عندنا الفورين بوديز. الاختلاف بين هنا mechanical irritation mainly وده chemical irritation mainly مش كده؟ لما نقول irritants we are talking chemicals. لما نقول foreign bodies معناها something going in في حالة choking ولا anything goes into هنا. عندنا infections a common cause of cough وعندنا cancers. ديل المين 5. لما نجي للأبر في حاجة اسمها upper airway cough syndrome UACS and you need to read a little bit about this. وعندنا others لكن these are the commonest causes of cough. طبعا تحت كل واحدة عندنا number of diseases. طيب بالنسبة للcauses طبعا for example if the cause like this is by the way it's a common condition and it's important that you know about it. إنه people with problems in the sinuses بيحصل لهم حاجة اسمها post nasal drip. يعني whatever is produced in the sinus dripples into the respiratory system behind the nose. فديس طب برضه لو عندي chronic rhinitis يعني ما ضروري sinusitis برضه بتعمل لي post nasal drip and this will cause pharyngeal cough. يعني أول ما يمشوا في النيزوفارينكس oropharynx the cough will start. زي ما قلنا هناك الفيجاس nerve is also active supplying sensory fibers. برضو ده هنا the commonest cause of pharyngeal cough. بالنسبة لللارينكس عندنا حاجات كثيرة. أول حاجة نسيت إنه الكف دي irritating cough و usually non-productive حقت البوست نازل دريب لأنها في الفارنكس لسه ما وصلت الريسبيراتوري تراكت اللي هو الميوكس والبرودكشن العالي. لما نجي للارينكس بنلقى اللارينجايتس كانفكشن وعندنا التيومرز اوف ذا لارينكس وعندنا الانفكشن بتاع التشيلدرن اللي هو هوبين كاف. وعندنا حاجه برضه في التشيلدرن اسمها كروب. فدي دي كلها لاحظتها كلهم ما عدا التيومر ار انفكشنز اوف ذا لارينكس. فعندنا تيومرز and a number of infections. الكف characteristic انها when they cough it is painful. They feel pain and it is harsh. صوت ذاته harsh and painful. و زي الباركينج بتاعت الهيستيريكال barking in nature. في أصوات. I want you because this week is about respiratory system. I want you to go and read about sounds, abnormal sounds. ففي abnormal sounds of the respiratory pathways وفي abnormal sounds in the alveoli. صحيح؟ أنا ذكرتها قبل كده كمثال يعني إنه if the obstruction is in the nasal and nasopharynx بيدينا صوت سميناه شنو؟ سترايدر. لا لسه سترايدر بتاع اللارينكس. ويزنج. شخير. snoring. سترايدر اهو دي شايف حقت ايش؟